L'être humain, il n'est pas résilient. Je veux dire, c'est très facile à tuer. Couper le cou, c'est terminé. Mais un arbre, vous pouvez lui couper la moitié du tronc, ça va pas le tuer. Wat ik vooral belangrijk vind is dat we de natuur behouden, dat ter allereerste. En dat soort dingen zijn denk ik heel mooi in ons vak, dat wij met ons onderzoek daarvoor kunnen zorgen eigenlijk. Por lo tanto, todo el territorio que estamos viendo va a evolucionar hacia un ecosistema cada vez más natural. Zwischen Wohnraum und Biodiversität gibt es keinen Widerspruch, aber das kann man und sollte man nicht dem Zufall überlassen. It's an iconic species, and if we can really save species like this, then we can do anything. The pandemic meant we were able to reassess the vital need we have for nature. As soon as the lockdown was lifted, we sought to reconnect with the great outdoors, to escape the feeling of claustrophobia that had taken hold. Never before has the need to preserve our natural environment loomed with such urgency. From the Arctic north to the Mediterranean south, from the Atlantic to the Great Plains of Eastern Europe, our continent has a wide variety of landscapes. But this rich biodiversity has been impoverished through decades of industrialization. How can balance be restored? For millions of years, we have lived from and with nature. Over centuries, the landscapes, countryside and forests have been shaped by human activity. How can we find a more harmonious way to live with the natural world around us? For Europe's inhabitants, our forests and woodlands are invaluable areas of relaxation, but that's not all. Here, in the heart of Germany, in the Harz region, logging is a centuries-old activity, because wood is a lucrative commodity. The trouble is, in recent years, the forest has been completely disfigured. Ja, ich bin seit 2012 im Nationalpark und als ich hierher gekommen bin, war das alles noch grün. Und es ist schon, ja, das geht schon irgendwie rein, wie schnell das geht und wie kompromisslos die Natur handelt. Also das ist schon, ja, kann man schwer mit umgehen. Experienced forest ranger Sabine Bauling has witnessed the catastrophic changes in the Harz forests firsthand. Ja, da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal die aus der Waldgeschichte heraus resultierenden Fichtenreihenbestände und on top kommt eben jetzt diese Klimaveränderungen. Die Fichte ist eine Baumart, die liebt ausgeglichenes, kühlfeuchtes Wetter. Und genau das hatten wir die letzten Jahre nicht. Die große Hitze, der Wassermangel, die starke Sonneneinstrahlung, auch der Wind, der eben dazu führt, dass die Verdunstung sehr hoch geht und dass die Fichten regelrecht trocken stehen und damit geschwächt sind und hier praktisch Angriffspunkte für den Borkenkäfer bieten. When trees lack water, they become vulnerable to insect pests. Die Borkenkäfer fliegen an, merken, aha, hier ist Brutraum, prima, die Fichte wehrt sich nicht und senden Pheromone aus und holen ihre Artgenossen ran. Locken die Weibchen an und von dort her, die Weibchen fressen Muttergänge, legen die Eier ab und er hat dann keine Chance mehr. Climate change is not the only factor driving this degradation of our woodlands. The way we manage them has an impact too. In that respect, the forests of the Harz are a revealing example for the whole continent. Ja, die Fichte ist nach den Regeln der Bodenreinertragslehre die Baumart, wo ich die höchste Rendite habe. Und man kann das bisschen mit Börsenzocken vergleichen. Ja, wenn ich jetzt voll auf die Fichte setze, habe ich einen hohen Ertrag und einen großen Gewinn, aber es darf halt nichts schief gehen, wenn man alles auf eine Karte setzt. Das ist wie im Leben. Every year,
The scourge ravaging the Harz also kills thousands of square kilometers of forest all over Europe. The result has radically transformed our landscapes. At first glance, you might think there is nothing to worry about. Continental Europe today has many more forests than it had in the 17th century. After hundreds of years of clearing, Europeans began to reforest their countryside, especially with spruce, a species that grows quickly and is very lucrative. As we can see here, the fragile spruce is as popular as ever. It remains one of the most traded timber commodities in Europe. But in the midst of this catastrophe, there is hope that a new forest will grow back, one that is more diverse and therefore more resilient. Wir haben als Nationalpark halt die Chance zu sagen, ja okay, wir lassen das mal halt so liegen. Das geht natürlich im Wirtschaftswald nicht, weil wir eine andere Zielstellung da haben. Solche Flächen wirken natürlich erstmal erschreckend. Man denkt, hier ist nichts, aber im Grunde genommen wächst hier so im Verborgenen der neue Wald heran. Und ich glaube, in 2, 3 Jahren, dann gucken die raus und da ist schon echt was zu sehen. Und hier entsteht ein ganz anderer Wald, als wir ihn denn vorher hier gekannt haben. Nicht gleich dick, gleich alt, sehr strukturreich. Und so ein Wald ist natürlich dann auch resilienter gegen Klimaeinflüsse. The national park foresters are leading the way. Let the dry trees wither and the young shoots grow. Trust the forest and its ability to regenerate itself and allow it to be reborn, more diverse and stronger. Wir denken ja nun in Generationen oder Legislaturperioden oder was auch immer, was gedacht wird, rasche Erfolge. Das funktioniert mit der Natur nicht. Die Natur wird sich Wege suchen und Lösungen finden. Aber es wird nichts mehr so sein, wie es war, davon gehe ich aus. What does this mean for our future? Will we need to adapt our way of life to new landscapes? We see it every day. Climate change is profoundly modifying our natural environment. Thanks to modern technology, we are the first generation to be able to detect these upheavals in real time. Day and night, satellites observe our continent and send data to Copernicus, the European Union's disaster monitoring and forecasting center. Copernicus è il sistema satellitare che guarda la Terra, osserva la Terra. Quello che facciamo noi, il nostro lavoro, è sempre orientato a prevenire la perdita di vite umane o a salvare vite umane. In Varese, Italy, Alessandra Zampieri is head of the Disaster Risk Management Department. We wanted to report to you a bit the situation today. There are a couple of things that we really need to keep under control. If we start with the Early briefing. The morning shift relays the latest risk data to the European Union response team in Brussels. Yes. We actually have these 2 fires that have been mapped in the last hour. In the last hour, the ones in Sweden. Yeah, we just showed before and they were not there. Yes. No, that's really the worst forecast. Io ho iniziato a lavorare in questa unità 3 anni fa e già soltanto in questi 3 anni abbiamo visto grandi cambiamenti. We have some anomalies of the fire danger in northern areas of Europe. Again, moving to the north. Yeah. Moving to the north. And the temperatures are higher than normal. These ones are really pessimistic. So, July, August, September, it stays anomalous for the whole season. Until the time horizon, yeah. It is now possible to visualize temperatures over the last 140 years in Europe and examine the variations. The data shows that the increase in average annual temperatures has already exceeded 1.5 degrees. Notably affected are the Alps, but also northern Scandinavia, Greenland and Russia. Adesso il team di scienziati che lavora con me nella mia unità sui fuochi non ha una stagione in cui si può riposare o in cui si può pensare che ci sia un rischio inferiore.
So this is another demonstration of the impact of climate change. It's not normal anymore, and we don't know exactly what the new normal is with these changes now. At Copernicus, it's the mission of the disaster risk management team to predict cataclysms and anticipate their effects. But increasingly, these come by surprise, as was the case in the summer of 2021. One area of Europe where the consequences of global warming can be observed very clearly is the Alps. The gradual rise in temperatures is threatening the alpine glaciers. Wir sind hier auf dem Collinifetti-Gletscher auf 4.500 Meter Höhe im Monte Rosa-Massiv auf der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Professor Margit Schwikowski cannot stop the warming, but along with her European colleagues, she is working on a project to at least save the memory of the glaciers. Wir möchten hier 2 Eiskerne bohren für das Ice Memory Projekt. Diese hochalpinen Gletscher sind ja Archive, aus denen wir etwas lernen können über die Klimaentwicklung in der Vergangenheit oder über die Luftverschmutzung, die wir als Menschen verursacht haben. Die Idee ist, dass man eben diese wertvollen Archive, also die hochalpinen Gletscher, von den Eiskernen entnimmt und diese dann an einem sicheren Ort aufbewahrt, wo sie nicht irgendwie durch Schmelze geschädigt werden können. Und dieser sichere Ort ist die Antarktis. Und damit möchten wir dann auch zukünftigen Generationen von Forschenden, die dieses Material zur Verfügung stellen. Weil in 20 Jahren oder so könnte man sicher hier keine Eiskerne mehr bohren, die noch diese Informationen so enthalten in dem Zustand, wie das heutzutage noch möglich ist. Ich habe hier vor knapp 20 Jahren haben wir hier eine Eisbohrung durchgeführt und da sah es hier noch völlig anders aus. Selbst der Gletscher auf dieser Höhe hat sich verändert. Nicht nur den Rückgang von den Gletscherzungen, aber auch in den höchsten Höhen von den Gletschern finden Veränderungen statt. Es ist wirklich das offensichtlichste Zeichen für den Klimawandel. Ich kann mir die Alpen ohne Gletscher gar nicht vorstellen. Es ist eine völlig andere Landschaftsform. Most studies agree that by 2100, all the glaciers will be gone. If this is true, European water will soon be in danger. The Alps are our water tower. The alpine chain represents barely 2% of our territory, but it provides fresh water to 160 million Europeans, 1/3 of the continent's population. The end of the glaciers will mortgage a large part of these resources and could turn out to be a disaster for agriculture. The consequences of climate change on our continent cannot be underestimated. There is an urgent need to make decisions, but also to change our way of life, constantly preying on the natural resources of our environment. In the meantime, individuals, NGOs and institutions are launching local but crucial initiatives to preserve the future of our planet, such as the Typhoon Project in Lemnos, Greece. Θυμόμαστε όλοι διάφορες ιστορικές περιόδους στην ανθρωπότητα, την εποχή του λίθου και την εποχή του σιδήρου, την εποχή του χαλκού. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι ζούμε την εποχή του πλαστικού. Every summer, a boat is chartered that welcomes volunteers to clean up the Greek coastline. The project, funded by a Greek philanthropist, is one of the largest of its kind in Europe.
Ο τυφώνας είναι ένα project το οποίο τρέχει 365 μέρες το χρόνο, οπότε οργανώθηκε μία φορά. Αλλά ακόμα κάνουμε βέβαια πολύ μεγάλο fine-tuning. Έτσι. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα σε πιλωτικό στάδιο 1,5 χρόνο μετά, γιατί συνεχώς μαθαίνουμε, προσαρμοζόμαστε, αλλάζουμε. Ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε την παραλία μέχρι τα 50 μέτρα, αποφασίσαμε να πάμε στα 150 μέτρα. Την τελευταία δεκαετία ειδικά το πρόβλημα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Λέγεται ότι είναι σαν να ρίχνουμε ένα απορριμματοφόρο στη θάλασσα γεμάτο σκουπίδια κάθε λεπτό. Η κλίμακα είναι τεράστια. Ο τυφώνας κάνει καθαρισμούς σε ακτές σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή μας επιτρέπει να δώσουμε πραγματικές λύσεις στο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης στη χώρα. Οι μάχες με τις πλαστικές σακούλες είναι ατελείωτες, διαρκείς, λυσαλές και ελπίζουμε επιτυχημένες. Εντάξει. Που η πρώτη ξεθάβεις βγαίνει... Ο θησαυρός. Αλλά... Είμαι αρχαιολόγος ως προς τις σπουδές μου. Η δουλειά που κάνω τώρα, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, σχετίζεται με την αρχαιολογία, με έναν παράδοξο τρόπο. Ασχολούμαι με την αρχαιολογία του πλαστικού. Το πρόβλημα της ρύπανσης στις ακτές της χώρας μας είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γνωστό στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα που αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε από τη δεκαετία του 60. Τότε όμως ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι αυτό είναι μεγάλο και ότι θα τον απασχολήσει για πολλά χρόνια. On average, each European produces 33 kilos of packaging waste per year, most of it plastic, compared to 28 kilos 10 years ago. And unfortunately, it doesn't end up in the trash. Η θαλάσσια ρύπανση επηρεάζει τη χώρα μας, όπως κάθε χώρα, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Επηρεάζει καταρχάς και υποβαθμίζει την αισθητική. Το ξέρουμε όλοι από αυτό που βλέπουμε στην παραλία, εκεί που περπατάμε και εκεί που κολυμπάμε. Επηρεάζει την υγεία των κατοίκων. Γιατί δεν είναι κάτι που μένει στην παραλία, είναι κάτι που έφτασε με κάποιο τρόπο στην παραλία και επηρέασε μια ολόκληρη διαδρομή. Το νερό, την τροφή που φτάνει στο πιάτο μας, τα ψάρια που πια περιλαμβάνουν πλαστικό. Ο τυφώνας φιλοξενεί ομάδες επιστημόνων και τους βοηθά να προωθήσουν την έρευνά τους σε σχέση με τη θαλάσσια ρύπανση, τόσο την παράκτια όσο και αυτή στο βυθό της θάλασσας. Βρήκαμε κομμάτια από σκουπίδια με barcodes από τη Ρωσία και από την Τουρκία. Τα barcodes μας δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσουμε προέλευση, χώρα, ημερομηνία, γραμμή παραγωγής, εργοστάσιο. Οπότε έτσι θα φτιάξουμε μια τράπεζα δεδομένων όπου θα ξέρουμε, θα επιβεβαιώνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των ρευμάτων που έχουμε μέχρι κάνει. By working with these volunteers, scientists have managed to simulate the circulation of plastic in the Mediterranean. This animation shows why this problem can only be solved on an international scale. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν αρκεί να μαζεύουμε τα σκουπίδια. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πια είναι να μην φτάνουν άλλα σκουπίδια στο περιβάλλον, κάνοντας όλες αυτές τις ενέργειες που μπορούν να προλάβουν και να κλείσουν αυτή τη στρόφιγγα που τροφοδοτεί καθημερινά τις θάλασσές μας με σκουπίδια. Under pressure from public opinion, researchers and activists, the European Union banned many non-recyclable plastic products in 2021. The hope is that soon, the mountains of plastic plates, cups and straws will be gone, at least for the most part. But our continent suffers from many other ecological ills as well. If we listen carefully, we realize that entire landscapes can be crossed without hearing any birdsong or the buzzing of insects. Nature has become troublingly silent. Why? For thousands of years,
we have lived alongside nature in deep respect. Farming activity even contributed to the local biodiversity. But once intensive agriculture with its fearsome pesticides took over, plants and animals began to die off. And their disappearance is now accelerating at a dramatic rate. Today, 40% of insect species are at risk, and 15% of bird species native to Europe have already disappeared. This extermination is a cause for concern way beyond naturalist circles. In 2019, the popular Save the Bees initiative in Bavaria, home to some 13 million people, forced the local government to take radical steps to promote biodiversity. The example of Bavaria demonstrates that we as citizens can act on behalf of nature. We can do something. There are other interesting examples. An unusual experiment is underway in the south of England. Rather than protect what already exists, two scientists are attempting to reverse the process. It seems utopian, but the results speak for themselves. The large blue butterfly became extinct. People were absolutely horrified that you could no longer see it in this country anywhere, and nobody could really understand why. I lived with the last colony for 6 years, measuring almost everything, and alas, it was just too late to save it. Jeremy Thomas and David Simcox are two entomologists who have become famous for having successfully reintroduced a rare species of butterfly, the large blue, but not without a struggle. Discovering the requirements of the large blue was really like a detective story. It starts its life fairly normally. It lives in summer for a few weeks, and it lays its eggs on the flowers of wild thyme or oreganum. This is wild thyme just down here. And for a few weeks, the caterpillar eats the flowers and the seeds of the thyme, but then it changes its lifestyle dramatically. It drops off the plant and it produces some secretions, and it starts to mimic an ant. After years of real detective work, the tireless Jeremy Thomas discovered that this butterfly depends on a very specific species of ant. Without it, it cannot reproduce. And the species of ant itself needs a very specific natural environment. This ant is very much a heat-loving ant, and ground temperature is actually determined by the height of the grass. So the taller the grass grows, the cooler the ground gets. And once that happens, Myrmica sabuleti is replaced by other species of red ant, and this is why the butterfly became extinct. As a result of intensive farming, cows disappeared from the meadows, upsetting the prevailing natural balance. The grass grew, the ants were driven out, and the large blue disappeared. It went extinct in 1979, but almost immediately we took the decision that we would try to reintroduce it because we thought we understood what it needed in this country at last. The first step was to restore the grassland to its former state. So Jeremy and David convinced livestock farmers to allow their cows to graze there again. Only the correct interaction between humans, ruminants, and grasslands could restore the butterfly's habitat. Once that had been done, and once sites had recovered, we set about finding a suitable source of large blues to see if we really had recreated the habitat and to release them in Britain. I was very lucky as a 23-year-old to get in my camper van and drive across Northern Europe trying to find suitable donor populations. And it was really, really sad as I went to discover that sites that had large blues on them only in a few years beforehand had none left at all.
And I was really fortunate to end up on an island off the east coast of Sweden called Åland, where I actually found large blues. I had one of those moments that you only have once or twice in your life of arriving there late in the evening, and the first thing that happened was a large blue landed at my feet. And it still gives shivers up my spine thinking about it now. Oh, I've just missed some up here. I was able to find eggs, and we were able to bring eggs back to do our first trial introduction. That was really very, very groundbreaking. This meticulous and pioneering work took decades, but in the end, they achieved the impossible. The large blue is back. Historically, the large blue used to occur in about 6 different regions in the UK, and we've now got it established in 2 of those. We could also show that maintaining these sites in a suitable condition for the large blue benefited many other species. We didn't have to sit and objectively watch these things declining. We could actually do something about it. It's an iconic species, and if we can really save species like this, then we can do anything. The English entomologist's adventures demonstrate that human intervention can be effective, but the complexity of the process is also laid bare. Basically, action is required before a species disappears. This is why, over the last few decades, Europe has been giving sanctuary status to certain areas in order to preserve their biodiversity. Europe is actually very rich in nature reserves. Natura 2000 and the Emerald Network form the largest coordinated network of protected areas in the world. The objective is to protect, on a cross-national basis, the most endangered plant and animal species in Europe. Today, this network represents 18% of our land territory and 8% of maritime territory. This is one of our most precious nature reserves, the Wadden Sea. In this coastal landscape, located between the Netherlands, Germany, and Denmark, human activity is reduced to a strict minimum. This zone has always been a haven and an important resting area for migratory birds. Zij zijn eigenlijk de schakel die de Waddenzee met de hele wereld verbindt. En zo is dat gegaan door duizenden jaren van evolutie. De Waddenzee is dus een enorm belangrijke schakel eigenlijk in het wereldwijde ecosysteem waar die vogels in leven. Every year in the spring, after wintering in Africa, the birds fly off to nest in the north. A 10,000-kilometer flight with the Wadden Sea marking the halfway point. Here, up to 15 million migrating birds can rest before continuing on their way to Siberia. It's also a stopover point on their return journey in the fall. Given the importance of the Wadden Sea for birds, the area is studied closely by scientists, among them ornithologist Evie Gobbins. Wat ik vooral belangrijk vind is dat we de natuur behouden, dat ter allereerste. Dus dat is denk ik vooral mijn drijfveer waarom ik dit werk ben gaan doen. Kleine veranderingen kunnen we echt wel gelijk al merken. Dus op het moment dat we een wet indienen die een bepaald gebied beschermt, dan zie je al gelijk dat er veel meer soorten zijn. En dat soort dingen zijn denk ik heel mooi in ons vak, dat wij met ons onderzoek daarvoor kunnen zorgen eigenlijk. Proberen te vinden of er hier een aantal individuen tussen zitten die we dus al eerder hebben geringd. En zo wordt al die data eigenlijk bijgehouden zodat we weten waar ze zijn. En daar kunnen we dan weer allerlei andere analyses mee doen en onderzoekjes. Dus we gaan even kijken of we kunnen vinden wat ze nou hebben gegeten. Hier zitten nog meer bontjes. Ja, ik zag er net... Oh ja, inderdaad. Heel dichtbij. De Waddenzee
is een intergetijdengebied. Dus wat daar gebeurt is, je hebt verschillende watplaten. En die komen dus onder water te staan als het vloed is. En die komen weer droog te liggen als het eb is. En zo gaat dat constant door. En die vogels die volgen dus eigenlijk die vloedlijn. Dus zodra er een stukje watplaat beschikbaar is voor die vogels, gaan ze daarheen om voedsel te zoeken. Want daar zitten dan de beste en de verste diertjes eigenlijk die ze kunnen vinden. The Wadden Sea is almost completely protected, but it is not immune to the effects of global warming on sea levels. Since the beginning of the 20th century, its level has increased by 2 millimeters per year, far from a negligible figure. De Waddenzee is een dynamiek systeem die enorm veerkrachtig is. Dus dat systeem kan zich enorm goed aanpassen. Want die tijden, hoe lang ze dus onder water staan, kunnen ook verschillen per dag. De temperatuurschommelingen in die kleine systemen kunnen enorm zijn. En al die diertjes die daarin zitten, die kunnen zich ook goed aanpassen daaraan. Dus in dat opzicht is de Waddenzee enorm veerkrachtig. Protecting nature is about preserving its capacity to resist. This applies as much to the coastline as to other lesser-known biotopes. Peat bogs, like those of the Haute-Fagne region in Belgium, are a very special habitat. The acidity in the soil gives rise to a fascinating flora, and in particular, some carnivorous plants. The Haute-Fagne has been protected since 1957, and with good reason. The peat bogs decompose plant remains, trapping their carbon in the soil. They are thus able to store 10 times more CO2 than any other ecosystem. Peatlands cover only 3% of the Earth's surface, but they store at least twice as much CO2 as all the forests on the planet combined. For far too long, marshes have been drained and turned into farmland. But today, many regions of Europe are seeking to restore them. Many bogs remain unprotected. In Lithuania, peat is still used for heating and generating electricity, which triggers the release of the massive amounts of carbon dioxide stored there. La un moment dat, dacă mi-aduc eu bine aminte, ai fost amenințat de o echipă de muncitori care tăiau pădurea și cărora nu le plăcea că ești prea curios. Acum ești și înarmat. Sigur că pistolul este doar pentru paza pădurilor, lucru care știi bine, aduce și o responsabilitate. Fiecare arbore, fiecare hectar de pădure pe care reușim să-l salvăm, e un lucru pozitiv. Europe's primary forests are a unique heritage, and yet measures to protect them have failed miserably. These virgin forests, the oldest on the continent, boast a wealth of native species and unparalleled biodiversity. Their value is inestimable, and yet they are in danger of disappearing. Researchers now identify only a few isolated primary forests on our continent. Among the last remaining examples, Romania's Făgăraș Mountains region is the largest primeval forest in the European Union. Under the Ceausescu dictatorship, it was forbidden to the public. Cumva am avut, dacă vreți, și oportunitatea să văd în acea vreme rezervații, așa zise, de vânătoare, care erau create pentru dictatorul Ceausescu, în care nimeni nu avea curaj să vâneze, pădurea se tăia mai puțin și cumva era un fel de a proteja zone naturale și în acea vreme. Deci, cumva, o parte de ele mai și avem acum. Today, rangers like Mihai Cecic and his assistant are protecting the forest.
Eu zic că oricum, nu. E deosebit. Sunt impresionanți. Îți vine să-i îmbrățișezi. O să te apăr cât ai putea. Parcă s-a, nu știu, poate am eu un obicei prost. Parcă s-a schimbat și atmosfera, și mirosul, și umiditatea. Asta e într-o pădure virgină, sau quasi virgină, e altă atmosferă, nu știu. E mai multă umiditate. Arborii ăștia rețin extrem de multă apă. Dar ce are el deosebit, ce este un simbol pentru o pădure naturală, este că este, cum spuneam, un arbore care s-a chinuit și eu cred că are 300 de ani. Probabil că va mai rezista 20-30 de ani, dar cu timpul, crescând volumul de putregare interior, greutatea acestei coroane imense va fi mult prea mare ca să mai fie susținută și cu siguranță se va prăbuși. Este un ecosistem complet. Un ecosistem din care nu lipsește nimic, are o mare valoare științifică și ca model. In theory, Romania's primary forests are protected, but in reality, illegal logging is taking its toll. In 2002, Romania still had 200,000 hectares of primary forest. Today, there are only 70,000 left. După nivelul, cum au scăzut suprafața de păduri virgine între anul 2002 și până în prezent, că există amenințări care sunt și puse în practică. Care, eu știu, totalizează mult mai mult decât 10.000 de hectare în Munții Făgăraș în general. Sunt tăieri care nu ar fi trebuit să existe, nu în felul ăsta și nu în Europa. Da? Mihai Cicic and his colleagues are armed for a good reason. In recent years, several rangers have been killed by poachers. An increased awareness of the invaluable importance of primary forests means their defense is no longer left to researchers and activists. The entire local population is now mobilized. Protecting nature by keeping people away from it cannot be a lasting solution. But targeted protection can restore the natural balance, sometimes within just a few years. We know that Mediterranean fish stocks have dwindled alarmingly since the advent of mass tourism and industrial fishing. Here, in the Bay of La Scandole off Corsica, marine life had all but disappeared 30 years ago. But since then, it has become a protected nature reserve with fascinating biodiversity. Jean-Marie Dominici is in charge of the Scandole Nature Reserve. Moi, j'ai commencé à plonger dans l'aire marine protégée de Scandole. Par la suite, j'ai été amené à plonger hors des réserves. J'ai vu que c'était le désert, pratiquement. He and his team are doing their annual inventory of aquatic fauna. Dans les aires marines protégées, il y a une richesse incroyable. C'est impensable. Donc c'est un aquarium, ce sont des espèces en grande abondance, pratiquement toutes les espèces, et surtout des poissons de très grande taille, avec une faculté de reproduction supérieure, des dizaines de fois supérieure à des individus tout petits. La force de Scandole, c'est la réglementation adaptée à la gestion des habitats et des espèces, et après ce respect de la réglementation, c'est pas tout de l'avoir sur du papier. À partir du moment où on fait respecter une réglementation sur ce territoire, où on a des objectifs de gestion bien particuliers qu'on respecte à la lettre, la nature répond de manière très forte et c'est là que l'effet réserve intervient. On va créer une richesse, des atouts environnementaux qui vont être au service du développement économique. Une réserve, un parc national, ce sont des moteurs très forts de développement qui peuvent avoir des retombées très fortes pour une micro-région, une région, même pour un pays. Aujourd'hui,
les pêcheurs ont bien compris qu'une réserve, c'est la production d'intérêts, la constitution d'un capital qui produit des intérêts à la mer, et la production d'un capital halieutique qui va produire des poissons qui vont déborder, qui vont sortir de la réserve, qui vont s'expatrier, qui vont essaimer en dehors de la réserve. Ça, à partir du moment où le pêcheur a compris ça, il a tout compris. Few of Europe's natural areas are not impacted by human activity. And we are becoming increasingly aware that not only are we an integral part of this environment, we are also economically dependent on it. But what happens to these biotopes when man leaves? Asturias is an example, here in northern Spain. Estamos en un momento en el que la actividad humana de los últimos 2, 3, 4.000 años en este territorio está desapareciendo. Por lo tanto, todo el territorio que estamos viendo va a evolucionar hacia un ecosistema cada vez más natural. Vast regions of Europe have been deserted by their inhabitants. By 2100, Spain could lose half its population. When humans move away, the flora and fauna reclaim their rights. This reconquest has been observed by naturalist Roberto Arta Sánchez. Mi trabajo en estas montañas es descubrir un poco cómo funciona toda la naturaleza. Estamos muy cerca de las cámaras para hacer el control que toca esta semana. Es muy posible que tenemos los osos en estos momentos. Cuando empezamos a trabajar con los osos, había 30 osos. Hoy posiblemente hay más de 300 en el área donde estamos trabajando. Es la población de osos que más está creciendo en toda Europa. Estamos muy cerca ya de los cerezos, donde están viniendo a comer. Estamos muy cerca de ellos ya. Vamos a ver si caminando despacito tenemos suerte y los podemos ver. Aquí tenemos buitres, aquí tenemos osos, hay también presencia de lobo. Esa es la característica principal de nuestra región Asturias, es que la biodiversidad está prácticamente en todo el territorio. Aquí vemos a un oso joven que está también aprovechando los frutos de los arándanos. Aquí estamos viendo a una osa con sus crías escarbando en un hormiguero, buscando las larvas de las hormigas para alimentarse de ellas. La actividad rural se acaba. Todo esto está siendo de alguna manera recuperado por la naturaleza. Pero esa parte que es positiva nos genera también un desequilibrio. These abandoned landscapes provide wildlife with a habitat free from human intervention. Remarkably, though, there is a downside. Along with human life, grazing livestock also disappears. Without it, vegetation proliferates in the meadows and fields. The burgeoning bushes and trees end up crowding out species weakened by this new ecological situation. Se llena todo de bosque o las montañas se cubren de matorral. El prado es un ecosistema, no debería de desaparecer. Posiblemente estos prados puedan tener 2000 años, tienen un valor biológico importante. Luego es un momento inédito. Posiblemente en miles de años no hemos tenido un proceso como el que estamos teniendo ahora.
Depopulated areas revert to a form of wilderness. Elsewhere, though, we observe the opposite evolution as wild animals venture into the big cities. Driven out of the countryside by the intensification of agriculture, they take refuge in urban areas in search of food and shelter. In some neighborhoods, biodiversity is now richer than in rural areas. Es ist so, dass intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaften Tiere keinen Rückzugsraum oder keine Nahrung mehr finden und dadurch dann in die Städte strömen, weil sie da noch ungestört sein können und aber auch Nahrung finden. Berlin ist ja quasi auch so ein Biodiversitäts-Hotspot, weil hier so viele verschiedene Lebensräume vorhanden sind, dass viele Tiere hier Nischen finden, wo sie denn leben können. To control the growing number of wild animals, Berlin has called in urban rangers. During their daily rounds, Johanna Lass and Mira Langrock keep an eye on these new neighbors. Durchgelaufen, ein kleines. Was süß. Scientists are able to reconstruct animal migrations using GPS trackers. The data shows that hedgehogs, raccoons and bats are rather sedentary, while wild boars and foxes travel quite long distances within the urban biotope. The more varied the city's fauna, the more predators it attracts. In 2020, a wolf was spotted roaming the German capital for the first time. This calls into question the division between the natural world and the civilized world. But has the dividing line between nature and culture ever been relevant? Zwischen Wohnraum und Biodiversität gibt es keinen Widerspruch, aber das kann man und sollte man nicht dem Zufall überlassen, sondern man muss es mitdenken, man muss es mitplanen und dafür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Biologen, Ökologen, Landschaftsplanern und Architektinnen und Architekten notwendig. Thomas Haug is a landscape architect. He and his team have developed a new approach to urban planning in an attempt to increase biodiversity in urban spaces. Wir haben die Methode Animal Aided Design entwickelt. Das ist eine Planungsmethode, die das Ziel hat, die Bedürfnisse von wildlebenden Tieren in die Stadtplanung, in die Landschaftsarchitektur, in die Freiraumplanung zu integrieren. As in Berlin, this animal-assisted design is already part of urban planning in Munich and London. Ich liebe urbane Natur, Stadtnatur. Es ist diese Spontanität, dieses Überraschende. Es ist auch für mich eine Natur, die vielleicht weniger konservativ gedacht ist. Es ist eine Natur der Vielfalt, eine inklusive Natur, die viele, viele Menschen mit einschließt und mitnimmt. Es ist nicht nur eine Natur der Leute, die sich das leisten können, in die Berge zu fahren, sondern es ist eine Natur für alle. Also ich mag auch, dass es eine demokratische Natur sein könnte. Und das ist für mich eine total spannende Vision, die ich gerne stärker in die Stadtplanung, in die Architektur, in die Landschaftsarchitektur bringen will. This new concept is a testament to the depth of the changes underway. Our civilization developed by pitting man against nature. We now realize that we are part of the same indivisible entity. In France, biologist Francis Allais has launched a bold project for the future. Je rentre en Europe à la fin de ma carrière tropicale, je m'aperçois que nous n'avons plus de forêt primaire en Europe.
Et je me dis, mais c'est scandaleux. Mon projet, c'est de refaire ça en Europe de l'Ouest. Ali's objective is hugely ambitious, to create a 70,000-hectare sanctuary of forest, straddling several countries right in the center of Europe, leaving the area abandoned for several centuries until a new primary forest develops. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les choses vraiment belles, importantes et durables, elles ne se font qu'avec beaucoup de temps. Le premier qui mettait la première pierre de la cathédrale, il était sûr de ne pas voir la cathédrale finie. Ça se voit, n'est-ce pas, qu'il est en spirale, cet arbre. C'est une question de temps. Mais avec un projet qui dure plusieurs siècles, on ne va pas non plus se précipiter. Not long ago, Ali's crazy project would have been met with skepticism. But today, the response is overwhelmingly positive. Even in Brussels, the European Union has launched a program to plant 1 billion trees. Je voudrais ajouter que ça ne sera absolument pas fermé. On me dit parfois, mais c'est mis sous cloche, c'est un sanctuaire. Non, non, je déplore ces termes-là. Les visites seront non seulement autorisées, mais encouragées. À une condition tout de même, c'est que les gens respectent ce qui les entoure. Here in Europe, we have always made use of nature and shaped it at the same time. In return, it has made a deep impression on us. Today we need to find a form of cohabitation that fosters biodiversity and treats it as an entity in its own right. Finding the path forward is one of our greatest challenges.